E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha a galera aí, o Ninja ali atrás, aqui o David. Estamos indo novamente para Cachoeira do Limoeiro. Vamos lá preparar um rango lá com os amigos, horário de almoço deles. E vamos aproveitar e fazer um voo também, né? Não tem jeito, vamos lá. Estamos chegando, estamos chegando. Lá o caminhão lá em cima lá. Agora nós vamos atravessar a Ponte Pêncil. Olha isso aqui, galera. Olha que coisa mais linda para você trazer as crianças nesse lugar. É tudo rasinho, tudo água limpa, tudo água limpinha da natureza. Olha isso. Coisa linda. Olha aí, pessoal. O David hoje está fazendo aqui um trem, ó, na beira d'água aqui de novo. Vai sair o que aqui? Um arroz tropeiro, arroz carreteiro. Tá aí o Paulinho, tá aí o David. Tá aqui a galera. Tá aqui o Daniel. Beleza, olha aí. Iniciando-se os trabalhos. E o fogo tá comendo aqui, bichão, ó. Olha aí. Olha isso aí, galera. Estando aqui, pessoal, na bica do Pistolinha. Tá aí, ó. Assista aí, vou deixar o card aí pra vocês assistirem aí o vídeo anterior. Tá aí a homenagem que a gente fez no outro vídeo aí. Procura aí no YouTube que você vai assistir. Tá aí o card em cima aí, ó. Pessoal, a gente chegou aqui, trouxemos quase tudo pronto, né? O David já tá preparando o arroz carreteiro aí. Mas o Thiago trouxe pratos, talheres e tal. E cadê os copos? Ninguém lembrou dos copos. Mas quem anda com mateiro não passa apurado. Olha aí, olha o que aconteceu. Olha quem chegou aqui, ó. Figura histórica do município, Dermival, ó. E aí, Dermival? O Caba chegou para almoçar com a gente. Esse aqui, tá aqui a dona Sara, ela já tá tomando uma água aqui, ó, na bica do Pistolinha. E aí, Sarinha, veio almoçar com a gente, hein? Vamos que vamos, olha lá. Aí, vai pegar mais um pouco lá. O copo do Zé do Mato, ó. O Tiagão que fez, ó. Ó os copos aí, ó. Tá resolvido, ó. Tá vendo? No lugar certo. Aqui, ó. Ô Paulinho, no armazém do Zé do Mato. Feito pelo Thiago. Isso, pessoal, olha isso. O arroz carreteiro que o David fez. Aqui tá a Sprite, já que o Danny pegou. Olha lá, fazer propaganda da Sprite de graça aí, ó. Bora tomar um Sprite, ó. Olha o copo do Tiagão. Olha o brinde que vai sair agora, ó. Vamos lá. Aê! Viva! Viva! Aê, Denival! Aê, David! Ihu! Aí, pessoal, já deixamos a mesa lavadinha, limpinha, apesar que a gente não sujou, né? Mas deixamos lavadinha, ó. Cuidado que é nosso, né? Pessoal, agora a gente vai descer, vai ter uma surpresa pro Dermival. Ele não sabe, ninguém sabe. Na verdade, nem a gente sabe ainda. O Thiago o Paulinho deram um toque aqui. A gente vai descer lá agora e é tudo surpresa, tá? Aguarda aí, vamos ver o que vai ser. O pessoal tá descendo, o Dermival tá chegando e ele nem sabe da homenagem pra ele. É tudo novidade. E a turma falou que ele ia entrar na água, a gente duvidou, ele já tá lá, ó. Deixa eu ver se eu pego, ele já tá até tirando a roupa lá, ó. Corajoso, velho, hein?
because of things that haunt your dreams. Set the brush and paint the scene so I can breathe with you. The gravel spikes your feet, the cloth wraps on your knees. So darling, when the rain comes crashing in, I'll be right here and listen to you sing.
Dreaming of you looking like a side of grace, I know, but I can never match your name to face my fault. I didn't notice it was out of place. You painted fairy tales on the wall, calling to the better of the halves of me. Please show me just a little bit of honesty. I hope I got a heart that I can salvage, but it's getting harder now to recall. I know well, but let out both dry. You could have anything you wanted, anything you wanted at all for your fool's gold. And I know well why death and half blind. You could get anything you wanted, yeah, I would have handed it all over falling for you. Came in and you're looking like a sign of grace, I know, but I can never match your name to face my fault. But when I noticed it was far too late, you left a fingerprint on my soul.